Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 10 को पास्ट क्वेशन सोल्युसन गर्दैछौं ग्रामर को है त यो चाहिँ 2079 कर्णाली प्रदेशमा सोधिएको क्वेशन हो हेरौँ है त के छ भनेर ओके लेट्स गेट स्टार्टेड सो पढ्दै जाउँ हेर्दै जाउँ सिक्दै जाउँ है त the food we eat is greatest supply of energy आहा greatest भनेर चाहिँ अब सम्झिने greatest superlative सँग द लाग्छ is the greatest supply of energy. We also get energy from other sources. So के चाहिँ हुन्छ positive statement negative tag यहाँ present मा छ we छ so don't we. So we also get energy from other sources don't we. The food we eat the fuel of our body. The food we eat अब के चाहिँ हुन्छ ल भन्नुस् the food we eat supplies हुन्छ कि supply हुन्छ supplies the fuel for our body. Supplies the fuel for our body. Everything we eat not help us to supply nutrition in the similar way. Everything we eat, so do not, does not, has not, and did not. Does not help us. Does not help us भनेर भयो सो यहाँ एभ्रिथिङ छ एभ्रिथिङ भनेको इन्डिफाइनाइट प्रनाउन भयो इन्डिफाइनाइट प्रनाउनसँग सिंगुलर वर्ब ओके लेट्स सी यहाँ कन्जङ्सन पनि राख्नु पर्ने रहेछ दे डु नट लिभ अस हङ्ग्री हाउएभर दे डु नट लिभ इन द सेम वे ओके लेट्स सी एकचोटि फेरि सर पढौँ everything we eat does not help us to supply nutrients in the same way. However, they do not leave us hungry. Experts say food affects our performance. So food लाई चाहिँ हामीले जहिले पनि singular भनेर मान्छौँ I mean uncountable भनेर मान्छौँ that's why verb 5 आइरहेछ है It means our bodily strength depends on food we consume. It is said that, so it is said as a fact that food has direct connection to our mental health as well. If we eat healthy food, our conditional sentence, if we eat healthy food, we can remain सबै present tense मा छ है we can remain healthy. Such claims make us think यो चाहिँ causative verb भयो such claims make us think twice before we eat anything अलिकति ट्रिकी छ है यो चाहिँ ल यसरी हामीले सल्भ गर्यौं र हामीले सबै पास्ट क्वेशनहरु सल्भ गरेका छौं हजुरहरुले हेर्नु होला एन्ड सबै क्लास 10 11 12 म्याथ साइन्स सोशल फिजिक्स केमिस्ट्री सबै हाम्रो भिडियोजहरु छ हजुरहरुले हेर्नु होला केही समस्या भए हामीलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ WhatsApp मा अथवा हाम्रो Facebook पेजमा ओके गाइज स्टे ट्युन्ड एन्ड सब्स्क्राइब टु एभरेस्ट अनलाइन एकाडेमी गुड बाइ